Hello and good morning! Today, mag-review ulit tayo and this time, i-cover natin is about airway and breathing emergencies. Airway and breathing emergencies. Foreign body airway obstruction or choking. Foreign body airway obstructions, also known as choking, is a common breathing emergency that occurs when the person's airway is partially or completely blocked by a foreign object such as a piece of food or a small toy, swelling in the mouth or throat, by fluids such as vomit or blood. Yung general definition ng choking. And dito sa right side, meron tayong picture. Na-search ko siya. Ito daw ang universal sign of choking. Tapos, additional information galing doon sa search ko. Sabi niya, for example, meron kang nakitang person in distress and ganyan yung position niya na para siya nakahawak sa leeg niya and nahihirapan siyang huminga. Most of the time, ibig sabihin nun ay nag-choke siya. So, obvious na yun na kailangan natin siyang tanungin kung pwede natin siyang tulungan, pwede natin siya i-approach, and then tutulungan natin siya na ma-remove yung obstruction sa kanyang lalamunan. Also, need ko lang din i-mention na na-miss out ko itong word na airway yung sa original na slide and kinorect ko lang siya today. So, yung isang mahabang, isang buong slide, wala yung word na airway, pero take note na lang po. Two types of obstructions. Number 1, anatomical obstruction, when the tongue drops back and obstructs the throat. Acute asthma, croup, diphtheria, swelling, and whooping cough. Mechanical obstruction, when foreign objects are lodged in the pharynx or airways. Solid or liquid accumulate in the back of the throat. Classifications of airway obstructions. Mild airway obstruction. Patient can still talk, cough, make wheezing sounds, and answer the question, "Are you choking?" Severe airway obstruction. Poor air exchange and increased breathing difficulty, inability to speak, cough, and breathe. Causes of choking in adults. Swallow large pieces of poorly chewed food, drinking alcohol, wearing dentures, eating while talking excitedly, laughing or eating too fast, walking, playing, or running with foods or objects in the mouth. Causes of choking in infants and children. While eating or putting non-food items such as coins or toys inside the mouth while playing. First aid. Back blows or slaps and abdominal or chest thrusts. The first aid procedure performed on a person who is choking. It is done by applying pressure on the upper back and upper abdomen or at the chest at the center of the breastbone from the back so as to remove the choking object. Airway and breathing emergencies, respiratory arrest, and first aid. Respiratory arrest. Type of breathing emergency which occurs when breathing has stopped. Victim has pulse but is not breathing. Rescue breathing. A technique of breathing air into a person to supply oxygen needed to survive. Given to victims who are not breathing or inadequate but still have pulse. Ways to ventilate the lungs.
mouth to mouth, mouth to nose, mouth to mouth and nose, mouth to face shield, mouth to mask, mouth to stomach. Ito yung picture ng CPR face shield. Magkakamukha lang yan, pero ganyan lang din yung itsura niya. Yung iba, meron ditong indication kung saan kung itatapat yung eyes, saan itatapat yung nose, tapos may iba may drawing talaga ng face. Nagkakaiba-iba rin yung itsura nitong parang attachment sa mouth portion, pero pare-paras lang din naman sila ng purpose. Nag-check ako kahapon online, parang mga ganun nga, mga nasa 30, may 30 pesos, may 50, may 60, iba may case pa sila na parang hugis heart na hard case, yung iba naman is parang maliit na wallet na naka-velcro type, tapos may ring para gawin mo siyang keychain. Ito naman yung isang type ng CPR mask. Ito, reusable tong part na to, as well as itong elastic na pang-hook sa likod ng ears. Ito, reusable to. Pero itong part na to, saan ba yung pointer natin? Ito, reusable yan. Ito, reusable din to. Ito, nabibili yung replacement yan in packs. A pack of 5, 10, 15, 20, siguro ganyan. 1,000. Pero ito po, pwede mo lang siyang i-sanitize and pwede mo siyang i-reuse. Ito, disposable talaga ang purpose nito eh. Parang hindi naman siya ideal na nahugasan or i-sanitize. Pero tingnan nyo na lang din kung may instruction. Kasi yung nabili namin during the training, parang wala siyang instruction paano mo siya isa-sanitize and ma-reuse. So, tsaka yung material niya, parang one-time use lang rin talaga. So, dahil one-time use nga lang din siya, for example pala, assuming na talaga one-time use lang siya, magdala ka na lang siguro ng dalawa, mabili ka ng dalawa. Para yung isa, pang practice mo, and then yung isa, pang assessment mo. Gusto mo tatlo, para meron ka na rin pang everyday carry, di ba? Nalagay mo lang sa purse mo, sa bag mo, or gawin mong keychain, or ganun. Kuha ka ng kit. Tapos, nag-include rin ako ng picture ng stoma, kung saan pwede i-perform yung isa pang pag-ventilate sa lungs. Yung mouth to mouth, ito yung common na way to ventilate the lungs. Sa adult, yan yung gagamitin. Mouth to mouth through CPR mask or CPR face shield. Yung mouth to nose, hindi ko alam, hindi namin yan ginawa. Yung sa infant naman, yun yung mouth to mouth and nose. Pag nag-blow ka ng air sa baby, i-cover mo yung mula nose niya hanggang mouth. Parehas ng side na mula mouth hanggang nose. A-cover yan ng mouth mo. Tapos yun, mouth to face shield, mouth to mask. Okay, move on tayo. Reminders on rescue breathing. For adult, give 1 full breath, 24 ventilations, 4 counts or 4 seconds interval. Starts with a breath and ends with a breath. Ang counting niya is, breathe to ha, may E dapat yan breathe, ibig sabihin hihinga ka na. 1, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,001. 1, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,002. Hanggang 1,024 yun. Pagka sinabing give 1 full breath, ang ibig sabihin hindi mo lang siya hihipan. No? Pag nagbigay ka ng breath, ang goal mo is mapaangat mo yung chest nung dummy, nung mannequin na nakahiga.
yun ang kailangan mong practicing pag binigyan kayo ng time na mag-practice gamit yung dummy. Paano yung technique para pag nag-blow ka ng air dun sa mouth through the face mask or through the face shield, mapapaangat mo yung chest. Medyo mahirap siya, medyo tricky siya, pero para sa personal experience ko lang yun dahil hindi ako nakapag-practice, no? Kasi isa lang yung CPR mask ko nun eh. Kaya hindi ako nakapag-practice paano mag-blow ng air. So, kung makakapag-practice kayo mag-blow ng air, hindi kayo mahihirapan. For baby naman, give half of normal breath only to avoid overventilation. 40 ventilations, 2 counts or 2 seconds interval. Starts with a breath and ends with a breath. For example, 1001, 1002, 1003, 1004 hanggang 1040. Pero ano nga lang daw, kalahati lang daw. Tinry kong gawing kalahati lang yun. So, pag-practicean nyo na lang din na dapat siguro mas short yung, para lang makita lang din nung, instructor or nung assessor na you're just giving half of the normal breath. Pero, again, iba-iba naman din kasi ng instruction, depende na siguro sa assessor or sa instructor nyo. So, pay attention. So, kung ano yung sinabi nila, inususundin nyo. Kasi minsan kahit pare-parehas na Red Cross instructors, baka iba pa rin yung instruction diba? Sa inyo. So, pay close attention. Ito yung table of comparison ng rescue breathing for adult, child, and infant. So, kung natatandaan nyo, meron din tayong ganito din sa ano pa tawag ito? So, CPR, no? At naman RB, rescue breathing. So, ito yung mga actions natin. Opening of airway, may method, may breaths, may rate, and may counting for standardization purposes. Meron din tayong column para sa adult, sa child, and sa infant. So, ang adult, again, ang description ng adult is person 13 years old and above. Pag child naman is 1 to 12 years old. And then, pag under 1 year old, infant naman siya. Kapag ang victim or ang patient is an adult, maximum head tilt and chin lift ang gagawin. Ibig sabihin, hahatakin niyo mabuti yung noo ng dummy, no? Mararamdaman niyo naman yung sasagadin yun eh. Kapag nag-practice kayo, ganun din gawin niyo. And pagka sinasabi niyo yung gagawin niyo, i-emphasize na maximum head tilt chin lift. So, hatakin niyo yung noo, supportahan niyo yung baba. Ganun ang opening ng airway pag adult. Pag child naman and infant, hindi mo siya maximum head tilt and chin lift. Head in neutral position lang. Ibig sabihin, naka-level lang siya, no? Tapos, kapag kasi hinatak mo yung, pag hined tilt mo siya, ano na siya, pwede ka hindi ma-open yung airway niya ng maayos. Kasi nakatingala na siya. And maliit pa yung katawan niya. And pwede kang maka-cause ng neck damage. Or neck injury pala. Neck injury. Ang method naman na gagamitin to ventilate the lungs kapag adult is sa Red Cross training to mouth to mouth. Hindi namin ginawa yung mouth to nose. Mouth to mouth na sana. Pero sa inyo, baka gawin ng instructor nyo na mouth to nose. Mas maganda, makita niya rin kung paano. And then, sa infant naman,
dun sa isa pang, sa baby dummy, mouth to mouth and nose. So, yun yung sabi ko kayo na pagka mag-provide kayo ng air, ng breaths, isakop nyo yung mouth and nose ng baby. So, pag-provide naman ng breaths, kapag ka, adult or child, 1 second per breath, enough to make the patient's chest rise. Itignan ko yun. Kasi, di ba sabi kanina, half breath lang ba? Oh, bakit half breath lang daw? Galing yun sa notebook ko. Ibig sabihin, ang nasa handbook is normal breath, 1 second per breath, enough to make the patient's chest rise. Same yun for tatlong category, adult, child, and infant. Pero dun sa aking na-take down na notes, habang nagsasalita yung aming instructor, half breath lang daw. Wait lang ha. Double check ko sa notebook ko. Oo nga, sabi. Half breath lang pag baby. So, makinig kayo sa instructor nyo nga kung ano sasabihin. Pero sa amin kasi dito, half breath lang daw pagka baby. Okay. Moving on. Sa rate naman, 24 breaths for 2 minutes. Kapag ka naman, child or infant, 40 breaths for 2 minutes. So, parehas lang silang 2 minutes, no? Again, mas mabilis yung pagbigay mo ng ventilation sa baby. Kasi dito sa sa adult, ano sabi? 4 seconds to. Pero dito nga, 1 breath every 5 seconds. Ano ba yan? Paano kayo malilito nito? I think yung pagbigay ng breath is considered 1 second. No? Kumbaga, ito, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos magbo-blow ka. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. Magbo-blow. Ay, hindi nga. Hindi ba yun? Anyway, sundin lang natin yung nakalagay dito sa handbook. Sabi niya, 1 breath every 5 seconds. Pero ganito yung counting daw. Sige, move na tayo dun sa counting. Counting for standardization purposes. Ka-adult, breathe. Hindi. Breath. Breath palabasa dyan. Sa may E. Breath. 1, 1,002, 1,003, 1,001. Tapos mag-blow ka ng air. 1, 1,002, 1,003, 1,002. 1, 1,002, 1,003, 1,003. 1, 1,002, 1,003, 1,004. Hanggang maka-24. Kapag ka-baby naman, ventilation, tapos 2 seconds na. 1, 1,001. 1, 1,002. 1, 1,003. Hanggang 1,040. Nisip ko nga kung mag-record ako ng ng counting para sabay tayo magka-count. Alam mo yun? Play mo lang. Tapos, papracticein mo mag-count. Nakita niyo ba yun? Yung yung isa kong in-upload na video. Yung parang script. Meron pala akong reminder dun to sa script ng adult CPR and rescue breathing, child CPR, choking rescue breathing. Yung slide na yun, ginawa ko yun. Yung script na yun, yung details to, galing yun dun sa actual na scenario na binigay sa amin.
Pero kasi, tandaan nyo, ang mahalaga is ma-familiarize kayo dun sa kung ano yung dapat gawin on certain situations. Kasi ang Red Cross instructor, kung pwede niyang laruin yung scenario Nagigets nyo. For example, sabihin nyo, ito yung scenario nyo, meron kayong nakitang mama sa restaurant, nahihirapan huminga nakahawak sa leeg. Gagawin niya, ready. So, ibig sabihin, choking ang first scenario mo. So, dapat alam mo na agad anong gagawin mo pag choking ng adult. Tapos, kunwari, habang nag-F-ball management ka, nag-Heimlich maneuver ka, biglang ikakat ka bigla ng instructor mo, sasabihin niya, tumalsik na sa labas ng bibig yung steak, lumabas na yung or yung grapes, natanggal na sa mouth yung obstruction, pero nawala ng malay yung victim, anong gagawin? So ngayon, bigla kang tatalon dun sa part na nawalan ng malay, anong gagawin mo? Open mo yung airway, check mo yung breathing circulation, ganyan. Tapos, kunwari, sabihin niya, na-identify mo, may circulation siya, pero walang breathing. Yung respiratory attack yung, yung victim mo, anong gagawin mo? So, ngayon, bigla kang tatalon sa rescue breathing. Tapos, kuwari, nasa kalagitnaan ka naman ng rescue breathing, kuwari, nasa number, 23, patapos ka na, adult, nasa pang 1,023 ka na breath. Sabihin niya, gumalaw yung patient. Anong gagawin mo? Nagising na yung patient. Anong gagawin mo? Alam mo yun, nagigets mo. Pwede niya iba-ibahin yun Biglang from unconscious, biglang gagawin niyang choking, biglang gagawin niyang cardiac arrest, biglang gagawin niyang respiratory arrest, biglang revive. Dumating yung AED, anong gagawin mo? Yung mga ganon. So, kailangan, yung presence of mind nyo, dapat, dapat nandun. Yung pag-pray nyo na, alam mo yun, na maalala nyo, na matatandaan nyo yung mga first aid para doon sa iba't ibang mga scenario. And kung saan kayo mag-uumpisa. Ganyan pala. Pwede kasi na na hindi na niya papacheck sa iyo yung airway, breathing circulation. Direkta ka na, diretso na choking ng child. Ano gagawin mo? Kunin mo na agad yung baby o ka na, back close ka na, chest thrusts na kaagad. Ganun. So, iba't iba nga talaga kasi sila ng style, no? Mahirap mo rin na i-compare mo sila. Isang key lang naman dun is, kung sino yung nagtuturo sa'yo, yun yung papakinggan mo. Huwag ka na makikipagtalo, huwag kang argument. Kasi sayang yung oras nyo sayang yung energy nyo yung dalawa pareho. Sa totoo lang, kaya, no? Proper mind setting lang. Accept mo lang, receive mo lang yung tinuturo sa'yo, execute mo. Ganun. Kasi yung mahalaga naman dyan is matuto ka. Kung ano man yung mga pinaglalaban natin, set aside na lang natin yun. Kasi ang mahalaga dyan, hindi nga lang yung maipasa mo yung assessment. Mahalaga is yung matutunan mo, no? Paano magbigay ng first aid. Okay. So, ang dami ko nang sinabi. Balik na tayo. Slide number 10 to. Asthma attack and first aid naman ang i-discuss dito. Asthma attack, an illness in which certain substances or conditions called triggers can cause inflammation and constriction of the airways, making it difficult to breathe. First aid management. Remain calm. Help the person to sit comfortably. Loosen any tight clothing around the neck and abdomen. Assist the person with his prescribed quick relief medication under the following conditions. The victim states he is having an asthma attack and has medication such as prescribed bronchodilator or inhaler.
The victim identifies the medication and is unable to administer it without assistance. Signs and symptoms of an asthma attack. Hoarse whistling sound during exhalation. Tinatawag ng wheezing sound. Trouble breathing or shortness of breath. Rapid, shallow breathing. Sweating. Tightness in the chest. Inability to talk without stopping for a breath. Ang asthma attack ay common, I think common sa atin ito. Marami tayong mga kilala na may hika or baka tayo mismo may hika. Ayan. So, ano pala yung nagpo-cause ng mga hika? Meron pala mga triggers. Iba-iba nga kasi din talaga yun. Ano ba yung nagpo-cause ng hika? Parang allergy. Iba-iba rin yung nagpo-cause ng allergy, no? Kapag ka nagbibigay ng first aid management, unang-una, ikaw ay kumalma, di ba? Pagka natataranta, nakakalimutan lalo ang gagawin. Tulungan mo yung tao na, yung victim na makaupo comfortably, kasi yun yung ideal na position para sa kanya. Kung ma-research niya rin yung position na parang nakaupo and nakahawak sa tuhod yung victim, yun yung nakakatulong sa paghinga ng person. Tapos, make sure na hindi masikip yung leg niya tsaka yung kanyang chest area sa abdomen niya. And, tanongin mo rin, meron ka bang inhaler dyan or bronchodilator? Tapos, tutulungan mo siyang makuha yun sa nasa bag niya or nasa pocket niya. Pag kinonfirm niya na may asthma siya and hindi niya kayang gumamit ng walang assistance. Minsan obvious naman yun, di ba? Yung parang kailan mo kailangan tulungan yung tao. Ang next naman na type ng airway and breathing emergency is hyperventilation and first aid. Dito sa slide na to. Last slide na to para sa topic ng airway and breathing emergencies. Hyperventilation occurs when a person's breathing is faster and more shallow than normal. When this happens, the body does not take in enough oxygen to meet its demands. First aid management. Help the person rest in a comfortable position. If the person is conscious, check for other conditions. Try to reassure the person to reduce their anxiety. If bystanders are present, ask them what they know about the person's condition. Tell the person to relax and breathe slowly. Seek medical help immediately. Do not ask victim to breathe through a brown bag because oxygen is needed, not carbon dioxide. Signs and symptoms. People who are hyperventilating feel as if they cannot get enough air. Often, they are afraid and anxious or seem confused. They may say that they feel dizzy or their fingers and toes feel numb or tingly. Yun yung hyperventilation, no? I think common din to. Nakakita na ba kayo ng tao nag-hyperventilate? Yung parang ang bilis huminga, tapos ang ikli ng mga hinga niya. Yung shallow, tapos yung tawag yan. Fast and shallow breaths than normal. Tapos, kung na-experience nyo makapanood ng movie na merong taong nag-hyperventilate, binibigyan nila ng brown bag, no? O dati yung supot ng pandesal, yung paper bag ng pandesal. Ngayon kasi common na lang ng brown bag, or paper bag, diba? Kasi nga, pinagbabawal na masyado yung plastic. So, yun yung ginagawa nila dati kapag may nag-hyperventilate na sa scene, bigyan ng brown bag, tapos humihinga. Mali pala yun. Yun yung sabi sa amin sa Red Cross training namin. Kasi pagka pinahinga mo siya dun sa may brown bag, ang nagsisirculate lang dun is yung own hininga rin niya, no? From the body, nilipat siya sa brown bag, tapos kukunin mo ulit papasok. Hindi carbon dioxide lang yun. Instead na mabigyan mo siya ng oxygen, baka lalong mahilo yung ating tinutulungan. Yun pala yan, Tapos, ito rin yung, alam ko, ito yung parang nagko-close yung kamay, parang naninigas naninigas yung kamay and parang nanginginig na kasi pala kinakapos ng oxygen
mga upper and lower extremities. Nakakita na rin ako and na-experience din na rin yun dati. Ano pa bang i-add ko dito? Niisip ko yung dun sa, sa video ng CPR, rescue breathing, and choking. Walang choking ng adult doon. Kasi, wala rin naman, hindi namin masyado finocus yun dun sa discussion. Hindi na siya kasama dun sa mga scenario. Although, dinemonstrate din, sabi niya, paano yung Handbook maneuver, paano yung ganito, ganyan. Pero hindi siya kasama dun sa mga scenario. So, kung mag-i-start pa lang yung Red Cross training, no? Yan, paghandaan niya lang. Baka lang isama ng instructor nyo. Ano pa kaya? Oh, I think yun lang yung ma-add ko. Kasi yung nasa notebook ko na i-type ko na rin naman na dito eh. So, ano ba yung next na topic natin? Bleeding and shock. Dami pa to eh. Kaya ako matatapos. Siguro abutin akong Pasko. Sinisingit-singit ko lang din kasi sa ano ko, after work or before work, kagaya ngayon na maaga pa. 6 AM. Siningit ko lang siya. Bleeding and shock. Tapos, sumunod nun is soft tissue injuries, poisoning, and masusunod na mga topic. Ayun lang. So, later ulit. Thank you. I hope may natutunan kayo. I hope na may tulong ako. Kung meron kayo nakita na mali, may mga typo error ako minsan eh. Kasi parang hilo na ako mag-type, magpasa. Madalian lang itong ginawa ko before. Kasi pag minata ko yung mga error, ilagay nyo lang doon sa description para ma-edit ko yung original na slide and ma-re-upload. At the same time, para makita rin ng ibang nagbabasa na, ay, oo nga, no, may error nga doon, no, mali nga yung na-type niya. No. Ganun. Para aware din sila. Natulungan mo sila, diba? Ganun lang naman yun. Hindi mo tayo papataasan ng grade. I think, and I hope, goal lang naman natin is maging first aider and caregiver. Ayun lang. So, later ulit. Thank you. And see you again soon. Bye!